Hello everyone and welcome to this new lecture. In this lecture we will continue with the things that we may have in the simple sentence. The last part that we may have is the past participle. Okay? إذا ممكن في ال simple sentence أو ال one clause sentence يعني شغلة جديدة نتعرف عليها اليوم تكون موجودة في ال simple sentence اللي هو the past participle أو ال ed form of the verb أو التصريف الثالث. Okay. Now, first of all, what is a past participle? A past participle is the ed form of the verb or verb 3, such as played, written, watched, walked. Okay? So هو التصريف الثالث. طبعا إما بيكون منتهي ب ed وهذا اللي بيكون ال regular. Okay? Regular verbs بنتهي ال past participle تبعهم بال ed أو ممكن يكون عندي irregular past participles زي مثلا written, shut, cut, bought, thought. okay فشو ما كان شكلهم سواء ed أو irregular, this is called the past participle أو التصريف الثالث. fine. هلا لو رجعنا شوي للgrammar وين بنستخدم ال past participle? okay now the past participle is used in the perfect tense and the passive voice. أكيد ما في عندي perfect tense ممكن يتكون بدون ما يكون موجود فيه past participle، ونفس الشيء بالنسبة لل passive voice. passive voice ما بنقدر نكونه بدون ما نحتاج ال past participle. هلا in these two cases يعني في ال perfect وفي ال passive voice the past participle is not alone، بده يجي معه إما verb to be أو verb to have. okay طبعا مع ال verb to be عشان يكون ال passive voice زي is written, was written, were written، أو have verbs to have بيجي مع ال past participle عشان يكون لي ال perfect tense. okay have written, has written, had written. okay والآن بهاي الحالة ال past participle لما يجي معه verb to be or verb to have بيكون part of the verb. okay يعني هو هون بالضبط بيشبه اللي حكينا عن ال present participle. ال present participle أو ال ing حكينا بس يجي مع verb to be بيكون part of the verb. هون ال past participle نفس الشيء لما يجي معه be أو have. okay in this case بيكون part of the verb. okay let's have these examples. The student has read 3 stories. okay هلا عندي read تصريف ثالث، هون اجى معها أحد أفعال have اللي هو has. okay هلا has read كلها على بعضها بتكون ال verb. okay هلا read بس بتكون past participle part of the verb. ليه؟ لأنه هي مش فعل، هي وال has كلها الفعل. okay ف in this case read is past participle part of the verb لأنه إجا معها has أحد أفعال have. okay let's have the second sentence. The TV okay was purchased from the store yesterday. okay the TV was purchased from the store yesterday. هلا عندي was purchased. okay was purchased كلها verb. fine هلا هذا الverb مكون من purchased اللي هي past participle و in this case it is part of the verb. ليه هي part of the verb؟ لأنه إجا معها أحد أفعال be اللي هو was. okay ف purchased بتكون part و was بتكون part الثاني وهم الاثنين بيكونوا الverb. ف purchased here is past participle part of the verb. okay ففورا بس أشوف past participle بشوف هل إجا معه verb to have أو أحد أفعال be or not. fine هلا الحالة الثانية لل past participles when they come without verb to be or verb to have، يعني when they are alone. okay لا معهم لا have ولا be. in this case شو راح يكونوا؟ they will be adjectives. okay راح يكونوا adjectives. طبعا وهذا كتير بيشبه skill 4 اللي شرحناه بالمحاضرة اللي فاتت. fine نشوف example. The letter written today was very long. okay هلا the letter أكيد هي subject written. okay this is past participle. هلا هذا ال past participle هل إجا معه أحد أفعال have أو أحد أفعال be؟ no. okay so it cannot be a part of the verb. okay so here it comes alone. in this case it is an adjective. هلا شو بيفرض علي؟ بيفرض علي إني أكمل قراءة الجملة وإجباري لازم يكون عندي فعل. فهون في جملتنا لما كملنا قراءة لقينا في عنا الفعل was. The letter written today was very long. okay was هي بتكون الverb. fine let's have this sentence. the second one. The letter is written today was very long. fine هلا the letter أكيد هي
subject. نيجي هون is written. هلا عندي written this is a past participle بدي أشوفه إجا معه verb to be اللي هو ال is. هلا in this case written بتكون past participle part of the verb وهي و is كلها is written بتكون ال verb. fine. هلا هاد شو بفرض علينا؟ لازم نكمل قراءة الجملة وما يكون عندنا فعل، لكن هون احنا لما كملنا الجملة لقينا في عندنا was which is another verb extra verb وبالتالي اعتبرنا الجملة انها خطأ. اوكي؟ فهذا هون برجع بأكد لكم انه ضروري تكملوا قراءة الجملة، لانه يعني نبهتكم عليه بالفيديو اللي فات ممكن يعني قراءة مستعجلة للجملة. اوكي the letter subject is written verb خلص الجملة صحيحة. no نكمل الجملة للآخر ضروري. اوكي فهير we have two verbs we have an extra verb the sentence is incorrect. هلا to make the sentence correct بكل بساطة بنشيل ال verb to be اللي مع ال past participle. اوكي فهيك هذه بتصير adjective written و was بتكون هي ال verb. اوكي هلا في عنا ملاحظة بدنا يعني ننتبه لها كتير منيح. هلا حكينا when the past participle is accompanied with be or have بيكون part of the verb وهو will be أو هو will have بيكون ال verb. لكن اوكي لكن إذا ما كان معه be أو have حكينا in this case بيكون adjective. لكن بدنا ننتبه للنقطة هاي إنه لما يجي عندي ال ed form alone بدون be or have هلا مش بكل الحالات راح يكون adjective. sometimes it may be simple past. اوكي طيب نشوف كيف. مثلا my father received a letter و the letter received was from my brother. طيب هلا نيجي نحلل الجملتين اللي عنا اياهم. my father subject received ed. طيب هل اجى معها have received has received no. هل اجى معها احد افعال be برضه no. اوكي is received was received no. اذا بناء على التحليل اللي قبل شوي حكينا received يفترض تكون adjective بما انها اجت alone. لكن here it is not an adjective. here it is simple past. اوكي طبعا ليش simple past؟ لانه بكل بساطة my father هو اللي قام بالفعل. my father received a letter تلقى والدي رسالة. اوكي the subject is the doer of the action. fine فهون بدنا نعتمد على المعنى انه مش كل ed ما اجى معه have or be بده يكون adjective. sometimes it is past participle. هلا نشوف الفرق بين received هون و received الجملة الثانية. the letter received was from my brother. هون the letter هي subject received لا اجى معها لا verb to have ولا verb to be. in this case it is an adjective وبالتالي احتاجنا الverb was. اوكي طيب كيف حكمنا انه هون adjective؟ ليش ما اعتبرناها زي received هون انها verb انها simple past؟ طبعا السبب بانه the subject here is not the doer of the action. وقع عليه الفعل السبجكت هون مش هو اللي قام بالفعل. الرسالة تم استقبالها مش هي استقبلت او مش هي تلقت. اوكي هي يعني تم استقبالها تم تلقيها، بينما في الجملة الأولى my father هو اللي تلقى الرسالة. ف that's why in the first sentence here okay in sentence number 1 received is simple past وفي sentence number 2 it is an adjective. اوكي فهو بعود على يعني السبجكت هل هو اللي قام بالفعل او اللي وقع على الفعل، ومن هون بنحدد هل الاي alone هذا هل هو adjective or simple past. فهون كتير بدنا ننتبه، ونظرا لأهمية الموضوع تقدروا تشوفوا فيديو تاني بعد هذا الفيديو يعني بيحكي عن هاي النقطة تحديدا. اوكي وبوضح لكم اياها اكتر. اوكي هلا let's have this example. The packages mailed at the post office will arrive Monday. Okay here we have the packages subject اكيد دائما بدنا نحلل جملتنا mailed ed alone هل هي adjective هل هي simple past، في عندي قبلها فراغ ممكن اضطر احط معها have or be عشان تصير فعل، يعني الخيارات مفتوحة. ما بقدر احدد شو هي mailed هاي الا لما اكمل قراءة الجملة. اوكي ف the packages subject mailed نتركها شوي. at the post office this is prepositional phrase مكونة من at و the post office. will arrive is the verb. إذا عندي the packages subject و will arrive الverb. إذا معناته mailed هون no way تكون part of the verb، معناته إحنا مش محتاجين معها لا have ولا where.
اوكي، لأن لو حطينا the packages have mailed will arrive بصير عندي extra verb، أو the packages were mailed will arrive برضه بصير عندي extra verb، فخطأ. اوكي the packages them mailed، هون them أكيد ما بتنفع لأنه أصلا موقعها خاطئ. اوكي موقعها خاطئ، هي يعني it is an object، them is an object pronoun، وهون احنا مش محتاجين ل object pronoun، فهون كاستخدام هي خطأ، فهيك ما بيضل عندي إلا just هي الجواب الصح. The packages just mailed at the post office will arrive Monday. اوكي فهون بدنا اي شيء كملنا الجمله بحيث ما يكون لا subject ولا verb، لانه الجمله فيها subject وفيها الverb. اوكي fine. هلا قبل ما نروح على الاكسرسايز بس بدي انبهكم على الجمل الثلاث هدول. اوكي اوكي the first one she painted this picture. هلا painted هون اجت ed alone، لكن هل هي adjective؟ no. اوكي it is simple past. اوكي it is simple past. ليه؟ لانه she اللي هي السبجكت هي اللي قامت بالفعل، هي قامت برسم اللوحة. اوكي she has painted this picture، هون سهلة، عندي painted اجى معها has، اذا painted part of the verb، و has painted كلها على بعض بتكون الverb. Fine, let's go to the third sentence. The picture painted by Karen is now in a museum. Okay, the picture subject painted اجت alone زيها زي الجملة الأولى، لكن here it is an adjective، it is not simple past. ليه؟ لأنه البيكتشر ترسم مش هي اللي بترسم. اوكي اللوحة التي رسمت by Karen is in a museum. اوكي وهون احتاجنا للverb is. اوكي ف I hope this point is clear انه كيف نميز انه هذا الالون اللي ما معه لا have ولا be امتى بيكون adjective وامتى بيكون simple past. اوكي وبليز احضروا الفيديو اللي بعد هذا اللي بيميز لنا verb 2 عن verb 3. Fine. Now let's go to the exercise. Let's have the first sentence. The money was offered by the client was not accepted. Okay, the money subject was offered. This is verb. ليش verb؟ لأنه عندي offered ed وإجا معها was verb to be، فoffered is part of the verb وهي was كلها الverb. إذا هلا يفترض أكمل الجملة ما يكون عندي فعل تاني، لكن لما كملنا الجملة لقينا was. اوكي فصار عندي extra verb which makes the sentence incorrect. Fine. هلا to make the sentence correct شو بنعمل؟ بكل بساطة بنشطب الwas. The money offered by the client was not accepted. فoffered بتصير صفة للmoney. اوكي للنقود. Fine. Now let's go to the second sentence. The car listed in the advertisement had already stalled. Okay, the car subject listed ما إجا معها لا have ولا be، إذا it is an adjective. اوكي معناته لازم نكمل الجملة يكون في عندي verb، فلما كملنا الجملة لقينا had already stalled، مكون من stalled اللي هي past participle part of the verb وإجا معها had. اوكي فهاد stalled هي الverb. اوكي فthe sentence is correct. طبعا ليش listed هون ما اعتبرناها simple past؟ لأنه الكار هي اللي بتوضع في الإعلان مش اللي بتوضع الإعلان. اوكي فوقع عليها الفعل، فمن هون اعتبرناها adjective. Fine. Let's go to the third sentence. The chapters were taught by the professor this morning will be on next week's exam. Okay. The chapters subject were taught عندي taught past participle وإجا معها were، إذا taught هي part of the verb past participle part of the verb و were taught كلها على بعضها هي الverb. فهلا يفترض بس أكمل الجملة ما يكون عندي فعل، لكن لما كملنا الجملة شو طلع لنا؟ By the professor, this is a prepositional phrase. This morning adverb will be. Okay صار عندي كمان another verb فصار extra verb which makes the sentence incorrect because it contains an extra verb. Okay so to make the sentence correct شو بنعمل؟ حكينا بنشيل الwere بصير taught adjective ل the chapters. اوكي هيك بتصير جملتنا صحيحة وما بيكون عندي إلا فعل واحد اللي هو will be. Okay number 4. The loaves of bread were baked in a brick oven at a low temperature for many hours. Okay, the loaves, this is subject of bread prepositional phrase, were baked. عندي baked past participle وإجا معها were، إذا baked بتكون past participle part of the verb و were baked كلها الverb. Okay, so هلا يفترض أكمل الجملة ما يكون عندي verb. وهي we do not have any other verb. عندنا in a brick oven
this is prepositional phrase at a low temperature. A second prepositional phrase for many hours, كمان prepositional phrase, so our sentence is correct. Fine. Number 5. The ports were reached by the sailors were under the control of a foreign nation. Okay, the ports subject were reached. This is a verb. ليش verb؟ لأنه عندي reached اللي هي past participle وإجا معها verb to be. إذن in this case were reached هي الverb. وreached هي part of the verb. Past participle part of the verb. By the sailors prepositional phrase were صار عندي another verb extra verb فورا the sentence is incorrect. Okay, دائما بدنا نكمل الجملة. Fine. In this case to make the sentence correct شو بنعمل؟ بنشيل were فبصير عندي just one verb اللي هو were under the control. Fine. Number 6. Those suspected in the string of robberies were arrested by the police. Okay, those is the subject. Suspected, this is past participle وإجت بدون have وبدون be. إذن it is an adjective. هؤلاء المشتبه بهم. فsuspected إجت زي adjective لthose. Okay, in the string this is prepositional phrase of robberies. Prepositional phrase where arrested is the verb. Okay, ومكون من arrested اللي هي past participle part of the verb وإجت مع where وبتصير were arrested كلها الverb. By the police prepositional phrase, so the sentence is correct. Okay, number 7 now. The pizza is served in this restaurant is the tastiest in the county. The pizza subject is served عندي past participle بشوف إجا معها verb to be. إذن served بتكون past participle part of the verb وهي والإس بتكون عندي الverb. فهلا شو اللي راح يصير؟ المفروض أكمل الجملة ما يكون في عندي فعل تاني، لكن لما كملنا الجملة طلع في عنا is. Okay, extra verb, so the sentence is incorrect. To make the sentence correct شو بنعمل؟ بنشيل الإس فبصير the pizza served in this restaurant is the tastiest. هيك بتصير جملتنا مظبوطة. Fine. Now let's go to number 8. The courses are listed in the second page of the brochure have several prerequisites. Okay, the courses subject are listed عندي listed past participle يجي معها verb to be اللي هو are. إذن in this case listed بتكون past participle part of the verb وهي are بتكون الverb. فلا يفترض أكمل الجملة ما يكون في عندي verb. فلما كملنا الجملة طلع لنا فعل تاني اللي هو have. فthe sentence is incorrect because of the extra verb. Fine. هلا to make it correct شو بنعمل؟ بنشيل ال I. So simply فبصير the courses listed in the second page have several prerequisites. هيك بتصير جملتنا صحيحة. Fine. Number 9. All the tenants were invited to the Independence Day barbecue at the apartment complex. Fine. All the tenants, this is the subject, were invited. نشوف عنا invited past participle إجا معها الverb to be were. إذا in this case invited بتكون past participle part of the verb were invited كلها بتكون verb. So لازم نكمل الجملة ما يكون في عنا فعل ثاني. وفعلا لما كملنا الجملة عنا prepositional phrases. To the Independence Day barbecue, this is a prepositional phrase. و at the apartment complex كمان prepositional phrase, so the sentence is correct. Now let's go to number 10. Any bills paid by the first of the month will be credited to your account by the next day. Okay, any bills, this is subject, paid, this is past participle alone. Okay, it is an adjective. Okay, ليش؟ طبعا مش simple past لأنه bills فواتير مش هي اللي بتدفع، هي تدفع بيوقع عليها الفعل. فإذا paid بتكون adjective. معناته بيضل بدنا الverb. لازم نكمل جملتنا يكون في verb والverb هياته. Okay, will be credited. So the sentence is correct. Okay, so by this we come to the end of this lecture. I hope it is clear. يعني بتمنى انه يكون واضح موضوع past participle. بكل بساطة بشوف معه have or be. past participle هذا بيكون part of the verb لأنه هو will have أو هو will be بيكونوا الverb. ويفترض ما يكون عندي فعل تاني. أما إذا إجا alone بدون have وبدون be راح يكون adjective أو sometimes بدنا ننتبه ممكن يكون
simple past هون حسب معنى السبجكت، هل هو اللي قام بالفعل أو وقع عليه الفعل. Okay, thank you so much and all the best.